Am I audible? শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Okay. Now today we start the second part of the flow of fluids. In the previous class, we have get an idea about the flow of fluids, how to fluid move or flow in a unique directions, and during the flowing of the fluids, what are the criteria they have maintained, and what amount of pressures it will be created in between the fluids and its chamber. And we also calculated that the what amount of pressures is required to flow a fluid and what amount of stress is required for flowing a fluids, and these pressures we can measure by using some instruments like manometers. So including all manometers, we get some few of descriptions about the manometers like simple, differential, and incline, and their according their working principle and their constructions. So now today we know about the fluid dynamics. So fluid dynamics means it is a flow of fluids. Means when you keep in a fluid in one vessels, what happen? It moves in a directions in your own physics and in your own natures of the liquid. If liquid is viscous, so it is moves slowly. If liquid is non-viscous, so it's move quickly or faster than the viscous materials. So these viscous and non-viscous, and depending on their texture and depending on their nature, which can induce the flow of fluids. It is called as a fluid dynamics. Dynamics means the movement of fluid in one direction to the another directions. Okay. So now coming to the first slide, the fluid dynamics. The fluid dynamics, it basically deals with the study of fluid in emotions. I give you an example that if your product is much more viscous, like glycerin, one pot you will take the glycerin and another beaker you take the starch paste. When you put it in a pipeline, you show that if your pipeline is transparent, the glycerin is move faster than the starch paste because the starch paste is more viscous and the more sticky than the glycerin is. So that's why its motion is different depending on their viscosity. If your viscosity is increases, your flow of fluids or dynamics is decreases. So in case the fluid dynamics, it is the most important techniques which have been used in our pharmaceutical industry in case of preparation of different types of doses form. Because basically fluids is a main vehicle or it will be used in case of the pharmaceutical industry, and many of the formulations which have been prepared by using the water or the different types of fluids. The study of flow properties of the liquids is important for each and every pharmacist, those who are working in a manufacturing industry or manufacturing of the dosage form. So this system can change their flow behavior when it exposed in a different stage. Okay, so you take the some amount of glycerin and some amount of starch paste and flow in the directions of the pipeline. So first of all, you see that the glycerin is less viscous than the starch paste. That's why it's move faster. But when you create some pressures, then the glycerin to the starch paste, that's time you see that depending on the stress or applications of the stress, the starch paste is also move equal with the glycerin.
So if you are adding some stress or different stress you have been applied on the viscous or non-viscous material, so its fluid dynamics is increases or flow of properties on the fluids is increases. This is the nature of the fluid. If you apply no pressures, no stress, that's why it is flow in a unidirections depending on their natures. But if you apply a stress, so its uh, nature is not used in there. It is moved depending on the whatever stress it will be applied on upon it. Okay, so this is the flow of fluids and the fluid dynamics. The fluid dynamics is basically important in case of the those manufacturing company. They are preparing some amount of sticky material like semi-solid preparations, simple syrup, ointment, suppository suspensions. These types of manufacturing industries are basically useful in case of fluid dynamics because the fluidity is the basically vehicles in there. In case of preparation of suspensions, the fluid is the main vehicle. In case of the ointment preparations, first to melt the wax, then you added the active ingredients. So wax when melted, it is also converted into the fluid. The fluid is the main ingredient in case of those types of preparation whichever prepared under the manufacturing industry. So in this process, the materials undergo the process such as mixing, flowing through pipes, and getting filled in the containers. Something in case of the parental preparations, those companies are preparing injections. So injections when they are filled in a container or ampoules, that time also flow properties is mentioned there. There also a fluid dynamics is observed. That fluid flow in a unidirection into a bottle, into a ampoules or into a vial. So this is also called as a fluid dynamics because dynamics is present. That's why the fluids is moved and come into the vessels. Okay, so this is the importance in case of manufacturing of dosage form. And another fluid dynamics used in case of the solid dosage form, like in case of tablet preparations or the granules preparations. Before going to the tablet preparation, you have to complete your granulation process. So during granulation process, if you uh, prepare the granules, that time you added some amount of water or added some amount of other solvent into the dry powder and mixed it and prepared the granules. So they are also the another use of the fluid dynamics. Okay, so manufacturing industry without any using fluid, we can't go any further. Okay, so each and every time fluid is necessary in case of the manufacturing industry. And another is the most important in your as usual in every day of our purpose, that is the handling of the drugs for administrations. If you take any drugs or if any swallowing any types of drugs, the fluid is necessary to take it by our esophageal or by our mouth by orally. So this is the importance of the fluids. The fluids is necessary in case of manufacturing industry as well as in case of the drug administration purpose also. Okay. In case of those patients, they are taking the saline. So the saline also be dispensed by using the water. The bottle is consist the some amount of water and some amount of minerals like sodium, potassium. It will be there, and this saline is connected by pipe through the patients. So this is also fluid dynamics. The fluids, a drop by drop, come into the pipeline from the saline bottle and directly introduced into the our by the vein and directly come into the systemic circulations. So this is the total fluid dynamics process. If fluid is not dynamics, it is not movable. Okay. So this dynamics process is always vary depending on the viscosity of the liquid. Okay. So come into the next slide. Now it is the most important in your syllabus of the flow of fluids that when fluid flow, it depends on two or three parameters. First one is the pressures, which will be calculated in the previous classes, and now we're going to be calculated that the flow of fluids means what type of flow is going with the fluids. It is two types of flow is present in industry they are using. First one is the turbulent flow
as secondary one is the laminar flow. First produces the laminar, second is the turbulent, and another is it is called as a energy loss or energy used during the flow of fluids. This is described by the Bernoulli's theorems. So now today we just want to know about the Reynolds experiment. Okay, or the flow of fluids is defined by the Reynolds. Reynolds is a Scottish scientist. He first observed that the fluid is dynamics. The dynamics of the flow of the fluids is depending on the viscosity of the fluid. He is the first observer that if you change the viscosity, the fluidity or the flowability is changes. So he first set up a instrument, and by this instrument he proved that the flow of fluids is depend on the viscosity or the uh, agitations of the or the pressures applied into the flow of fluids. If you apply any pressures, that time also flow is changes. So how to prove is, first of all, we set up a instrument. The instrument is the name is the Reynolds instruments. These Reynolds instruments made by some amount of glasses and some amount of the pipelines is attached with this. First, these Reynolds instruments, this glass tube is connected. It is consist the Reynolds instrument. It consists as a. I am showing this picture that this is a Reynolds apparatus or Reynolds instruments. Is you see in that carefully that first it consists a vessels. Okay, these vessels is consist a color liquid, anything color, blue, green, red, anything is you keep it in this vessel. This is a color liquid, and this color liquid vessels is directly connected with another pipeline. You see here, it is a pipeline. Okay, it is called as a bell-shaped orifice is there, and in this large vessel, it is consists some amount of water. Okay, so glass supply, it is called as a glass supply tanks. So in this pipeline, it is consists a small orifice, and through this small orifice, the color liquid color is come in this tube. Okay, and it is flow in a parallel manner. So, as well as the water is also present in these pipelines. Okay, so if in between, if you just flow these color of the liquids in a slow speed, this slow speed you maintain and is continuously, you see that in between these liquids the water is flow, and middle of the water this color liquid is flow in a parallel and uniform manner, and this is the straight line. This is a straight line you see in the first picture. You see these color liquids look like that. It is a straight line. You see, this is the it is a remaining part is the water, and in between the water this color liquid is flow in a straight line manner, parallel manner. If it is flow like a parallel manner, so it is called as a laminar flow. Okay, and this laminar flow happen when the velocity of the fluid is low or velocity of fluid is reduced. It is only happens in case of the velocity of the fluid is low. In higher velocity, it is not possible. And time to time, the velocity you have to increases. Okay. When velocity is increases, you show that the straight line is become a curvy line. Okay, or the curve-like appearance is shown in between the water. Okay, the curve-like appearance. It is called as a transition flow. Means your laminar flow is just converting into the transition flow by using the high velocity. When you applying the high velocity, this is converted into the transition flow. And if you increases the regularly at a time to time, the transition flow is converted into the turbulent flow. Means the whole liquids, the color liquid is mixed with the water, and the full water is get colored. This is called as a turbulent flow. So just first in case
you just apply the small amount of force by the palm through or by the orifice through, and it is flow like a uniform manner in a parallel manner and give a straight line. You show in a straight line in between the water. It is called as a laminar flow, and it will be happen in case of your flow of the pressures, flow of the liquid is low. If you increases the flow of speed, that time the straight line is directly converted into the curvy line. It is called as a transition flow. Means, and the directly, if you increases the uh, pressures of the flow, that time the transition flow is directly mixed with the water, and it is called as a turbulent flow. So this is the easy experiment is done by the Reynolds, and this experiment is proof that the each and every fluids is depending on their viscosity, and depending on their what amount of stress and what amount of pressure it will be applied on the liquids. This is depend on the fluid dynamics. So first you show that the glass tube is connected to a reservoir of water. Rate of flow of water is adjusted by some amount of valve. You can using the rate of flow of the water by using some amount of valve, and the reservoir of the colored solution is connected directly to one end of the glass tubes with the help of nozzle, and the colored solution is introduced into the nozzle as a fine stream in a parallel manner, and remaining part it will be seen by these pictures. Okay, so this is the most important in case of the Reynolds apparatus. It will be come in your every exam in the Reynolds experiments. Now come the laminar flow from the experiments. So how to laminar flow from the experiment? First of all, when you set up the apparatus, it will be very easier. It will be done in your home experiment also. If you have a transparent vessels, you take it, and in between in the transparent vessels you take some amount of water. Okay, and you place one drop of ink in this liquid or in this water. You show that the one drop of ink is simultaneously come into the upside to downside in a parallel manner. If you not disturb anything until, okay, it is come into the upside to downward movements in a parallel manner. Okay. But if you some amount of shake these containers, or some amount of pressures applied in these containers, or just amount to move this container, it will be happen that your total uh, ink is try to mix with this water, and if you shake more, that time it is fully mixed with your water. It is a simple experiment is done in your home, and this experiment is differentially shown by the Reynolds in a different setup. So when the velocity of the water is low, that time what happened, the thread of color means this line of color in this water maintains its identity through the tubes, and it is by introducing the similar jets of colored water at different points in cross section of the glass tube. If we cross section the glass tube, you show that it is like a look like a jet manner in between the water its flow, and it can be noted that no part of the tube exhibit the sign of mixing. And here also you see that no parts of the tube or no parts of the water it is not mixed with this ink or mixed with the colored solutions. And in the other words, the color streams are seen look like a parallel lines. Okay, at a single parallel lines, and the flow of water is considered to be as a viscous or streamline or laminar flow. Three names of this laminar flow: viscous, streamline, or laminar. Why it is called as a viscous? I take some amount of water and take some amount of color liquid. But why it is called as a viscous? Because each and every liquids have the own viscosity. Water have the own viscosity, glycerin have the own viscosity, sugar syrup has the own viscosity. So if your viscosity is increases, your flow become more laminar. Means the if you add one drop of ink in between the water and another vessel, you add the one drop of ink in between the glycerin. That time you see that your ink droplet is become more parallel
in than the water in the glycerics, because the viscosity is more of glycerin than the water. So if your viscosity is more, so that's your parallel lines is, or the more streaming you have gained by this viscosity. So if you can say that any things that if your liquids is viscous means it is obey the laminar flow or the laminar rules. So this is the importance of the laminar flow. Now, the laminar flow is one in which the fluid particles move in layer or the laminar with one sliding over the others. Why it is look like the streamline flow? Because every stream it consists some amount of particles. So when it is passed through in any viscous fluid without any disturbance, what happens? The particles are sliding on its own particles, okay, or it is parallelly placed by one particle upon one particles, okay, one particles upon one particles. It is look like a parallel maps. So if it is so like that, it is bound to each other. Each and every particles are bound to each other. So when we add this experiment, you show that when this color liquid is look like a streamline or a straight line, means that the each and every particles are individually bound or connected with each other in between the straight line. In case of turbulent flow, what happened? You just shake it, the particles are unbound and mixed with the water. It is the phenomenon. In case of laminar flow, the particles are in a parallel manner and bound with each other. So that time it is look like a straight line. If you just fingering, that time what happened? The streamline is broken down and convert into the translation flow or the turbulent flow. And these total things are depending on the lateral momentum of the adjacent layers, which is not observed in between the liquids. So this is the laminar flow what we can get from the experiments. Now coming to the turbulent flow. Turbulent flow is similar when you increases the speed, when the velocity of water is induced by the flow rate. So if you velocity increases, the flow rate also inducing with the velocity. And what happened? What you will be see in the next laminar flow series, that it is a streamline or a straight line. That time the threads of straight line is disappears, and the entire mass of water gets uniformly colored. The total water is get colored. It indicates that the complete mixing of the solution with the colored liquids. The water is completely mixed with the colors, and the flow of water is considered to be as a turbulent flow. The reason of the turbulence. What is the reason? Because when any streamline force is maintained or any laminar flow is maintained, a straight line it will be seen. It is called as a the steady current affair or eddy current affair. Eddy current, it is a topic of the physics. Eddy current means when any liquids is come through the pipeline and it is flow in a uniform manner and in a uniform direction in a parallel lines. In a it is also consists a current. This current is called as a eddy current or steady current. But if you increases the force, that time the eddy current is directly transferred into the non-eddy flow, okay, or the turbulence. So what happens in case of turbulent flow? If you increases the flows force or increase the pressure, that time the flow property is induced, and this eddy current is breakdown. Means the particles which are placed in a parallel manner, it will be breakdown, okay, and eddy current is disappear. So all the fluids particles are disturbed and get mixed up with each other. So there is a continuous transfer of the what? It is a momentum. Momentum means the velocity. Velocity increases means momentum increases. And what momentum is increases, the parallel layer means the adjacent layers are mixed with each other. The particles are distributed in the whole water, and the whole water is get colored.
and such diffuse flow is called as a turbulent flow. And this turbulent flow is also depend on the critical factor, and critical factor is also introduced as a critical velocity. Means if you increases the velocity of the water, so that time what happens, the laminar flow is directly converted into the turbulent flow. It is called the critical velocity, means which velocity is just transfer the uh, laminar flow or the viscous flow directly to the turbulent flow. This is called as a critical velocity, means the average velocity of any fluid at which the viscous flow changes to directly to the turbulent flow. So by this process, by this reason, we can get the two type of flow. There's a laminar and there is a turbulent flow. But and it is some amount of range is calculated by the Reynolds. That's why we can justify the flow properties. So now Reynolds experiments is defined by the another process. It is called as a Reynolds number. These flow conditions are affected by the four factors. What are the factors? If you process a liquids through a pipeline, that time it is the flow properties is depend on the Reynolds number, because the flow property of the liquids is depending on the diameter of the pipe. Means if you consider the large diameter amount of pipe, that time the flow property of the fluids is freely. You see, it is the fluid is freely moves. But accordingly, if you just reduce the diameter of the pipelines, what happen? If you reduce the diameter, the water or fluids it get make some attritions with the wall of the pipe. When it is make some attrition with the wall of the pipe, it makes some resistant flow. That time what happened? You apply the pressures, the fluid is flow in a speedy manner, okay, in a freaking manner, and this is totally depend on the diameter of the pipe. If you wipe slowly and a small orifice is just present is there, that time it is the fluid is flow by this orifice depending on the manner of the what type of orifice is present with the pipelines. If it is a small orifice, the fluid is flow in a small manner. If it is large orifice, the fluid is flow in a large manner, large flow manners. And another is the average velocity. This average velocity is a meter per seconds of the liquids. It is denoted by the small u. Another is the density of the liquid. Depending on the density, if you take glycerins, its density is more than the water. That time, depending on the density, its flow it depends, and the water is much faster flow than the glycerins. So it is defined as a kg per meter cube, and density is denoted by the rho. Viscosity of the fluid also depend. It is defined as a Pascal per seconds. It is denoted by eta. So these are the factors, and when Reynolds are put in equations, it denied, denied that the Reynolds number means Re equals to capital D small u rho by eta. Means viscosity is are depending on the total viscosity of the liquids, the flow, and also connected with the diameter, the velocity of the average velocity of the fluid, and another is the density of the fluids. This is the formula of the Reynolds number. If any mathematics is come that I already give you, or I calculate give the calculations about the Reynolds number mathematics, that Reynolds calculate the Reynolds number if present the diameter of the pipe, average velocity, density of the liquids. So just put these equations and calculate it. You can get the Reynolds number. And if you get the equations, you just break the equation in a different manner. You can also write the equation R equals to initial forces by viscous force. Initial force means what amount of liquids we first introduced in a pipeline. It is a initial force divided by initial after initiations the velocity or the force is required for the movement of the dynamics of the flow. This is the viscosity. So it is called as a viscous forces. The initial forces divided by
viscous forces. And initial forces are calculated depending on the mass into acceleration of liquid flowing. First is the depending on the mass it is flow. Then it is flow depending on the viscosity or the applying force. And the viscous force is written as a shear stress into area. Initial force means mass into acceleration of liquid fluid means acceleration due to gravity. Okay, and what will be the accelerations? And viscous force is called as a applying stress, applying force. It is called as a shear stress, and the what amount of area it will be applied into area. So we can calculate the Reynolds number depending on the coming problems. If they are mentioned the diameter according to the previous formula, you can put it, and if it is consist the given value depending on the second equations, you can put it in these equations. Okay. So by this process, we calculated the Reynolds number. So in the inertial forces are due to mass and velocity, and the fluid particles is trying to diffuse the fluid particles. So in case of the Reynolds number define that the what amount of mass is consist and what amount of velocity of the fluids or the particles is present, that depend on the velocity, and it is also affect the fluid particles. If it is viscous force, is a frictional force due to the viscosity of the fluids, and which make the motions of the fluid in a parallel layers. If the viscous and the force is frictional force, depending on the viscous force, your viscosity of the fluids, your flow of fluid it is different. If you have the more viscous, so your viscosity is differ. If you consist the less viscous, your viscosity is differs. So depending on the viscosity and the stress applied, the Reynolds number is trying to change. And the resulting flow will be viscous in nature, and that is the particles move in a parallel layers. For this reason, the laminar flow is sometimes known as a viscous flow. So depending on the Reynolds equations and the Reynolds number, and the value it will be taken from the experiments which have been done by the Reynolds, justified that the we can he has get a value between the Reynolds number. It is a 2000 to 4000. So he saw in this experiment that if the Reynolds number value is less than 2000, so it is called as a laminar flow or viscous flow. Why it is not consistent dimension? Because Reynolds number is a dimensionless. It is not consist any dimensions. It is a dimensionless or unitless. Reynolds number, if it is consist less than uh, 2000, so it is a laminar flow, or Reynolds number is consist greater than 4000 flow, it is called as a turbulent flow. If the flow property is processed in between the 2000 and the 400s, so that time it is called as a flow changes from laminar to turbulent. So this is coming in a short questions. The Reynolds number is less than 200 2000. It is a laminar. Reynolds number is greater than 4000. It is turbulent, and if it is between the 2000 and 4000, that time the flow changes from laminar to turbulent. Means that time only the flow is changing due to the shaking or applying any stress. Now, what are the applications of the Reynolds number? Applications is depending basically in case of the pharmaceutical industry to measure the flow property of the fluids. The flow property of the fluids or the dynamics of the fluids is done by the Reynolds number. And the flow property of the suspension. If any manufacturing industry they are preparing some amount of suspensions, so first they have want to know about the flow property of the liquids. If you they are justified that our viscosity of the suspension is that, but before going to the preparation of the product, you first justify that what is the viscosity of your vehicles.
If your vehicle's viscosity is more than your product, that time it will be give the some blunder. So first you justify that what will be the viscosity, what will be the flow pattern, flow property of the liquids. Then you know that it is the flow property of the liquids. Then you go for the suspensions. You add some amount of dry powders and make stirring and give the suspensions. So this is suitable in case of suspensions. And the rate of heat transfer in the liquids is also depend on the flow and whether the viscous or turbulence. If you, in case of, I am already showing in the mixing chapter, the hot jacket and the cool jacket. In case of, I am showing that in case of FBD or the jet mixture, in case of air jet mixture, that time one, the cooling jacket is there. Cooling jacket, what is going on? The cool when its meshing is become hot during the process. So by this jacket, we can circulate the cold water to cool down these meshings. So this is a one type of heat transfer. That time, what is the flow dynamics is happening. The fluid dynamics is happening. Flow of fluid is maintained during the mixing process. During to addition of the flow of fluids, it consists amount of cold water. So what happened? The heat transfer is happening. Means cool uh, is directly go to the heat processing process. That time the heating also they absorb the cooling water, the cooling temperature, and it is gets cooled. So this is the one type of heat transfer process, and this heat transfer is the most important phenomenon which will be happen with the flow of fluids. So this heat transfer or the energy loss or the energy gain will be we get in the Bernoulli's theorem in the next class. Okay. So any confusions about this class? So ask me. স্যার ওই তিন তিন রকমের একটা ফ্লো দেখলাম, একটা ল্যামিনার ফ্লো, একটা টার্বুলেন্ট ফ্লো, এই দুটোর মাঝে আরেকটা ছিল স্যার, ওটার নামটা কি ওটা স্যার? হচ্ছে ওটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল ফ্লো। আচ্ছা ট্রানজিশনাল ফ্লো হচ্ছে মিডিয়েটর, মানে যখন কোনো একটা ফ্লুইড ল্যামিনার থেকে টার্বুলেন্টে আসছে, তার মধ্যখানে আর একটা কি হয় যে স্ট্রেট লাইনটা ব্রেকিং ডাউন ইন কার্ভি লাইন, কার্ভিং প্রসেসে চলে আসে। সেই কার্ভি লাইন থেকে যখন আমি আরো ফোর্স ক্রিয়েট করছি, তখন সেই কার্ভি লাইনটা ডাইরেক্টলি মিক্সড হয়ে যায় উইথ দিস ওয়াটার অফ দ্য ফ্লুইড, যেটা তোমার ফ্লুইড প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে? সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রানজিশনাল ফোর্স ফ্লো। তাহলে স্যার ওই রেনল্ড নাম্বার আমরা যেটা দেখলাম 2000-এর নিচে থাকলে সেটা ল্যামিনার ফ্লো, আর 4000-এর উপরে থাকলে সেটা আপনার টার্বুলেন্ট ফ্লো। টার্বুলেন্ট। তো স্যার এই দুটোর মাঝে 2000 আর 4000-এর মাঝেই কি ওই আপনার এই হ্যাঁ, ট্রানজিশন তুমি ফ্লোটা? তোমার যখনই ল্যামিনার থেকে টার্বুলেন্টে কনভার্ট হচ্ছে, ওই ফেজটা সবসময় আসবে, আচ্ছা, ওই ফেজটা সবসময় কন্টিনিউ হবে। ওকে স্যার। ওটাকে আমরা মানে সেভাবে আমরা কাউন্ট করি না, আমরা বেসিক্যালি ডিফাইন করি অ্যাজ এ ল্যামিনার, অ্যাজ এ টার্বুলেন্ট। কিন্তু যখনই ল্যামিনার থেকে টার্বুলেন্টে আসবে, তখনই তার মধ্যে ওই ফ্লোটা বা ট্রানজিশনাল ফ্লোটা কনফার্ম হবে, মানে থাকবে। রেনল্ডস নাম্বার তোমাদের প্রত্যেকবারই এক্সপেরিমেন্টে আসে তোমাদের এক্সামে, তো রেনল্ডস নাম্বারটা ভালো করে তৈরি করবে। ওই ডায়াগ্রামস পরের দিন আমি বার্নৌলিস থিওরামটা পড়াবো, ওখানে একটা ডায়াগ্রামস আছে, সেগুলো তৈরি করো। ফ্লো অফ ফ্লুইডসে ম্যাথমেটিক্স আছে, যেগুলো আমি চ্যাপ্টারটা শেষ করার পর শুরু করব। তো তোমরা এর মধ্যে কি করবে, তোমরা ইকুয়েশন গুলো ভালো করে তৈরি করবে, ডেরিভেশন গুলো। আগের দিন আমি সিম্পল ম্যানোমিটার, ডিফারেন্সিয়াল ম্যানোমিটারস, ওকে, ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স, এই কিছু ইকুয়েশন করিয়েছিলাম। সেই ইকুয়েশন গুলো থেকে কিন্তু ম্যাথমেটিক্স করতে হবে। তো ইকুয়েশন গুলো তোমরা যদি ভালোভাবে বুঝে থাকো, তবেই তোমরা ম্যাথমেটিক্স জন্য করতে পারবে। এবারে ইকুয়েশন গুলো, ডেরিভেশন গুলো একটু ভালোভাবে রেডি করবে। স্যার হ্যালো, বলো। বলছি ওই মানে ওই কালার মানে ল্যামিনার ফ্লো থেকে সেখান থেকে টার্বুলেন্ট হয়ে যায় ওর ভেলোসিটিটা ইনক্রিজ করার জন্য। এবার ওই ভেলোসিটিটা ওই কালার সলিউশন না ওই ওয়াটার যেটা ওর মধ্যে দিয়ে পাস করছে, যার মধ্যে দিয়ে ওইটার মানে কোনটার?
ভেলোসিটিটা হচ্ছে কালার সলিউশন। আচ্ছা, আমরা আপনি যে ওই ইঙ্কের এক্সাম্পলটা দিয়েছেন, ইঙ্কটা যখন ফেলছি ওই তখন আমরা তো গ্লাসটাকে চেক করছি, তখন ওটা দেখো ওয়াটার হচ্ছে। দেখো রেনল্ডস এক্সপেরিমেন্টটা করেছিল একটা অরিফিসের মাধ্যমে। অরিফিস দিয়ে তুমি যদি কোনো লিকুইডকে ফ্লো করাও সেটা একটা স্ট্রেট লাইনে যাবে, কিন্তু আমরা এখানে জাস্ট লোকাল এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে আমরা দেখতে পারি যে 1 গ্লাস অফ ওয়াটার, তার মধ্যে 1 ড্রপ অফ ইঙ্ক। দেখবে ইঙ্কটা কিন্তু স্ট্রেট লাইনে পড়বে না, একটা কার্ভি লাইনই পড়বে, কারণ ড্রপটা যখন পড়ছে সেই ড্রপটা হ্যাপাজেডলি ফেলছে, ঠিক আছে, অনেক উপর থেকে ফেলছে। উপর থেকে পড়ার পর কি হচ্ছে, ড্রপটা পড়ার পরই সেটার মধ্যে যে এডি কারেন্ট যেটা ফ্লো করছিল সেটা পার্টিকেলগুলো ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। পার্টিকেলগুলো ডিফারেন্ট হওয়াতে গুলো দেখবে যে ওটা স্ট্রেট লাইন তৈরি করবে না, ওটা একটু কার্ভি অ্যাপ্রোচই পড়বে। মানে ওটা আমরা বলতে পারি যে ওটা ট্রানজিশনাল ফ্লো হিসেবে ওটা রান করছে। কিন্তু ধরে নিই যদি ওটা ল্যামিনার ফ্লো, তারপরে আমরা জাস্ট একটা স্পুন দিয়ে বা কোনো একটা স্টিক দিয়ে জাস্ট ওই ইঙ্কের উপর একটা প্রেসার ক্রিয়েট করবো। যে ইঙ্কের উপর একটা প্রেসার ক্রিয়েট করবো দেখবে যে ইঙ্কটা আস্তে আস্তে তোমার গ্লাসে পুরোটা ওয়াটার স্প্রেড করে যাবে। আরো যদি প্রেসার ক্রিয়েট করি কিন্তু পুরো গ্লাসটাই আস্তে আস্তে নীল হয়ে যাবে। তো এই জাস্ট এটা হচ্ছে লোকাল ফেনোমেনন, আমরা দেখতে পারি বাড়িতে, কিন্তু এটাই যদি আমরা কোনো একটা সফিস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্টের, রেনল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টস আছে আলাদাভাবে তৈরি করা হয়, তোমরা ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করে দেখতে পারো যে রেনল্ডস ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে, সেখানে তোমরা দেখতে পাবে যে এরকম একটা অরিফিস আছে। আমি ডায়াগ্রামটা আমি একবার দেখাচ্ছি। অরিফিসটার ডায়ামিটার খুব স্মল, কারণ ফার্স্ট মনে রাখবে যে রেনল্ডস ডিপেন্ডই করে হচ্ছে কোনো একটা পাইপের ডায়ামিটার, ফ্লুইডের ভেলোসিটি, ঠিক আছে, এগুলোর উপর। ফার্স্ট এই যে পাইপ লাইনটা দেখছো, এই পাইপ লাইনটার মুখেতে একটা অরিফিস আছে। অরিফিস মানে একটা স্মল পোর সাইজ, এর সাথে একটা জেট লাগানো আছে, এটা ভ্যাকুয়াম অথবা পাম্প, যেটা কি করছে আস্তে আস্তে এই লিকুইডটাকে, কালার লিকুইডটাকে ইন্ট্রোডিউস করছে ইন বিটুইন দি ওয়াটার। ওয়াটারটা কিন্তু স্ট্যাগনেন্ট, ওয়াটারটা কিন্তু স্ট্যাগনেন্ট ফেজেই রয়েছে, কারণ এখানে একটা ভালভ আছে, যে ভালভ দিয়ে ওয়াটারটাকে স্ট্যাগনেন্ট করে রাখা হয়েছে। ওয়াটারটা কিন্তু একদম স্টেডি ফেজে রয়েছে, সেটা কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। কিন্তু যখনই এই লিকুইড, কালার লিকুইডটা ইন্ট্রোডিউস করছে, এটা একটা সিঙ্গেল লাইনের উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে খুব স্লো ভেলোসিটিতে উপর রয়েছে। আমি কি করছি, এই লিকুইডের যে ফ্লো, যে হ্যাঁ কালার স্যার। লিকুইডের যে ফ্লো, এই কালার লিকুইড যে ফ্লোটাকে আমি ইনক্রিজ করলাম। কালার লিকুইডের ফ্লোটা যে ইনক্রিজ করলাম, কি হলো, এর মধ্যে যে পার্টিকেল গুলো একটা প্যারালাল লেয়ারের মধ্যে সাজানো ছিল, সেই পার্টিকেল গুলো র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল। র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউট হওয়া মানে কি, এডি যে ফ্লো, এডি কারেন্ট যে ফ্লোটা করছিল সেই কারেন্ট ফ্লোটা বন্ধ হয়ে গেল। এডি কারেন্ট ফ্লো বন্ধ হওয়া মানে আস্তে আস্তে একটা ট্রানজিশন ফ্লো তৈরি হয়ে গেল, যেটা হচ্ছে এই মিডল ছবিটা, এটা কি বলে ট্রানজিশন ফ্লো। আমি যা করব এই লিকুইডটা দিয়ে, ওয়াটারটা কিন্তু ফিক্স থাকবে। সবশেষে যখন পুরোটা মিক্সড হয়ে যাবে তখন আমি ভালভটা ওপেন করে নিলাম, ওয়াটার সমেত কালার লিকুইডটাকে এই মেজারিং ট্যাঙ্কের মধ্যে আমি কালেক্ট করে নিলাম। আচ্ছা স্যার, বলছি এডি কারেন্টের ওইটা একটু বলে দেবেন? এডি কারেন্ট তোমরা ফিজিক্সেই পড়েছো। এডি হ্যাঁ, কারেন্ট হচ্ছে, এডি এডি ফ্লো মানে হচ্ছে যখন কোনো লিকুইড ফ্লো করছে, লিকুইড হতে পারে বা কোনো সাসপেনশন হতে পারে বা কোনো অয়েনমেন্ট হতে পারে অথবা কোনো সেমি সলিড প্রিপারেশন হতে পারে, যখন কোনো ইউনি ডিরেকশনে ফ্লো করছে, ইউনি ডিরেকশনে ফ্লো করার মানে তাদের প্রত্যেকটা পার্টিকেলস এর মধ্যে একটা পার্টিকেল পার্টিকেল ইন্টারাকশন তৈরি হয়। পার্টিকেল পার্টিকেল ইন্টারাকশনের জন্য তাদের মধ্যে একটা ফোর্স ক্রিয়েট করে, সেটাকে বলা হয়, সেই ফোর্সটাকেই জন্য কি হয়, পার্টিকেল পার্টিকেল গুলো নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড হয়ে থাকে। কানেক্টেড হওয়ার পর পার্টিকেল যখন কানেক্টেড আছে, তখন সেই প্রোডাক্টটা যখন কোনো ডিরেকশনের দিকে ফ্লো করছে, তখন দেখবে যে সেটা একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর ফ্লো করছে, একটা প্যারালাল আচ্ছা লাইনে ফ্লো করছে, ঠিক আছে। সেটা কেন ফ্লো আচ্ছা করছে, ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ এডি কারেন্ট। এই যে আচ্ছা পার্টিকেল পার্টিকেল ইন্টারাকশনের জন্য সেখানে একটা কারেন্ট ফ্লো করছে, সেই কারেন্টটাকে বলা হয় এডি কারেন্ট। যখন দেখবে টারবাইনে ইলেকট্রিক কারেন্ট তৈরি করা হয়, ওয়াটারটা কি করে, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা প্যাডেলকে ওয়াটারের সাথে কানেক্ট করা হয়, প্যাডেলটা রোটেট করে, সেখান থেকে কি হয়, এত ফোর্স ক্রিয়েট করে যে ফোর্সের জন্য সেখান থেকে একটা কারেন্ট তৈরি হয়, ঠিক আছে। হ্যাঁ সেটাকে বলা হচ্ছে টার্বুলেন্ট কারেন্ট। হ্যাঁ ওয়াটারটাকে মিক্স হ্যাঁ করতে 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 একটা সেখান থেকে কারেন্ট তৈরি করছে। কিন্তু যখন তুমি প্যাডেলটাকে অফ করে দিলে, নর্মাল লিকুইড থেকে একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশনে নিজের মতো চলতে দিলে, ইন ইউর ওন নেচার, ইউর ওন ফিজিক্স, দ্যাট টাইম হোয়াট হ্যাপেন, ইট ইজ মেইনটেইন দ্য এডি কারেন্ট।
or eddy flow. নরমাল আচ্ছা রিভারের যে ফ্লোটা হয়, রিভার হ্যাঁ যখন স্যার কোনো উইদাউট ডিস্টারবেন্স, এটা হচ্ছে হ্যাঁ এডি স্যার কারেন্ট ফ্লো, ঠিক আছে। আর আচ্ছা যখন আবার রিভার্স যখন ইউনি ডিরেকশনে, মানে কেউ যখন নৌকা চালাচ্ছে, সে যখন কি করছে, নিজের ডিরেকশনে উল্টো দিকে প্যাডেলটাকে করছে যাতে ওইদিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, তখন কিন্তু সেই এডি কারেন্টটাকে অ্যাভয়েড করছে, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে আচ্ছা স্যার টার্বুলেন্ট ফ্লো। আচ্ছা সুইমিং এর ক্ষেত্রে একই জিনিস পালন করে। সুইমিং যখন করে কেউ, তখন সে তার অপোজিট ডিরেকশনে হাতটাকে চালনা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, ফোর্স ক্রিয়েট করে জলের উপর। সে কি করছে, এডি কারেন্টটাকে ব্রেক করে সে সামনের দিকে এগোচ্ছে। স্যার এটা ভেক্টরও কাজ করে স্যার কি হুম, এটা? ভেক্টর কাজ করে, নিউটনস ল কাজ করে, অনেক কিছু কাজ করে। আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিচ্ছি। অ্যাটেন্ডেন্সটা পেয়েছো সবাই? হ্যাঁ স্যার। আর কোনো কোশ্চেন হ্যাঁ আছে? স্যার। কোশ্চেন আছে আর কারো কিছু? কেউ লিভ হবে না, আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ কেউ লিভ হবে না। লাস্ট পার্টিসিপেন্ট আমি দেখছি 57 পার্টিসিপেন্টই প্রেজেন্ট পাবে। বাকি যারা যারা রেসপন্স করবে আমি তাদের জন্য কিন্তু ডিলিট করে দেবো। স্যার স্যার বলছি যে ওই রেনল্ড যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ওর মধ্যে ভালভটা কেন মানে দিচ্ছে মিক্সিং হয়ে যাওয়ার পর মানে ফ্লোটা হবে তাই জন্য? ওই পর্যন্ত লিকুইডটাকে আটকে রাখা হচ্ছে, ভালভটাকে ওপেন করে দিলে লিকুইডটা তলায় পড়ে যাবে। মানে মিক্সিং তলায় হয়ে গেলে দেখবে পিকচারে, মিক্সিং হওয়ার পর লিকুইডটাকে তো বের করে নিতে হবে। ভালভটা যদি খোলা থাকে ওটা অটোমেটিক্যালি পড়তে থাকবে, ঠিক আছে। ভালভ মানে মিন্স একটা ট্যাপ, কলের ট্যাপ যেরকম হয়, ওটাকে ওপেন করে দিলে ওই তলায় একটা দেখবে মেজারিং ট্যাঙ্ক আছে, ওই ট্যাঙ্কের মধ্যে ওটা অ্যাড করে দেবে, কালেক্ট করে নেবে লিকুইডটা। এক্সপেরিমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর টোটাল লিকুইডটাকে কালেক্ট করে নেবে। ওকে স্যার। আবার ফ্রেশ লিকুইড তুমি অ্যাড করতে পারো। আচ্ছা আমি আগের দিনের একটা নোটসও তোমাদের দিয়ে দেবো, ডিটেলস নোটস, ম্যানোমিটার্স এর উপর, ম্যানোমিটার্স অ্যান্ড ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স এর উপর। তার সাথে থাকবে হচ্ছে তোমাদের ফ্লুইড ডায়নামিক্সটা। নেক্সট উইকে আমি এই দুটো জিজ্ঞাসা করবো, ফ্লুইড ডায়নামিক্স অ্যান্ড ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স। ঠিক আছে, আমি এন্ড করছি তাহলে মিটিংটা।